Yeah. You live now? Yes. So should we start? Yes, please. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramanandamadavam Nityanandam Aham Naumi Sarvanandakaram Param Harinamabradam Devam Avaduta Shiromanim Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemamba Divya Chavisundaraya Tasmai Mahaprem Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are reading from Mадхья-лила. Мы читаем из Мадхья-лилы. Chapter 6 and verse number 80. Глава 6, текст 80. शिष्यगण कहे ईश्वर कहा कौन प्रमाणे आचार्य कहे विज्ञ माता ईश्वर लक्षण. So I'll read the translation and purport. Я прочитаю перевод и комментарий. So Aditya, would like to go line by line? Is it okay with you? As you say, Prabhu. Okay. The disciples of Sarvabhaumı Bhattacharya retaliated. By what evidence do you conclude that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord? Ученики Сарвабхаумы Бхаттачарьи возразили: чем ты можешь доказать, что Шри Чайтанья Махапрабху Верховный Господь? Gopinatha Ачарья replied, the statements of the authorized acharyas who understand the Supreme Personality of Godhead are the proof. Гопинатха Ачарья ответил: доказательство тому, слова признанных ачарьев, познавших Верховную Личность Бога. Since the appearance of Shri Chaitanya Mahaprabhu, there have been many pseudo-incarnations in India who do not present authorized evidence. Со времен Шри Чайтаньи Махапрабху Индия видела немало так называемых воплощений Бога, которые без всяких доказательств претендовали на божественность. 500 years ago, the disciples of Sarvabhaumı Bhattacharya, being very learned scholars, were certainly right in asking Gopinatha Ачарья for evidence. 500 лет назад ученики Сарвабхаумы Бхаттачарьи, будучи просвещенными людьми, безусловно поступили правильно, когда попросили Гопинатху Ачарья провести необходимые доказательства. If a person proposes that he himself is a god or that someone else is an incarnation of God or God himself, he must cite the evidence from the Shastra to prove his claim. Если кто-то называет себя или кого-то еще воплощением Бога или самим Богом, то он должен подтвердить это цитатами из Шастр. Thus, the request of Bhattacharya's disciple is quite bona fide. Поэтому требование учеников Бхаттачарьи было вполне справедливым. Unfortunately, at the present moment, it has become fashionable to present someone as an incarnation of the God without referring to the Shastras. К сожалению, в наши дни стало модным провозглашать кого-нибудь Богом, не ссылаясь при этом на шастры. Before an intelligent person accepts someone as an incarnation of God, however, he must ask about the evidence. Однако разумный человек, прежде чем признать кого-либо Богом, должен потребовать доказательства. When the disciples of Sarvabhaumı Bhattacharya challenged Gopinatha Ачарья, he immediately replied correctly. Когда ученики Сарвабхаумы Бхаттачарьи бросили Гопинатхе Ачарьи вызов, он сразу же дал подобающий ответ. We must hear the statements of the great personalities in order to understand the Supreme Personality of Godhead. Для того, чтобы постичь Верховного Господа, необходимо прислушаться к мнению признанных авторитетов. Lord Krishna
is established as a supreme personality of Godhead by statements from many authorized persons such as Brahma, Narada, Vyasadeva, Asita and Arjuna. Господа Кришну считают Верховной Личностью Бога признанные авторитеты, такие как Брахма, Нарада, Вьясадева, Асита и Арджуна. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu is also established as the supreme personality of Godhead by the evidence of the same personalities. Они же признают Верховной Личностью Бога Шри Чайтанью Махапрабху, что объясняется ниже. So we'll start with our today's discussion. Итак, мы начнем сегодняшнее обсуждение. We are discussing about a very great personality, Sarvabhauma Bhattacharya. Мы сегодня обсуждаем особенную и очень великую личность Сарвабхаумы Бхаттачарьи. So we will first try to understand that the position, what was the position of Sarvabhauma Bhattacharya, how great he was. Для начала нужно понять его величие, какое положение он занимал. Now, the original name of Sarvabhauma Bhattacharya was Vasudeva Bhattacharya. Изначальное имя Сарвабхаумы Бхаттачарьи было Васудева Бхаттачарья. He, Vidyanagar, there is a place which is 4 kilometers away from Navadvip, and it is called as Vidyanagar. So that was the birthplace of Srila Sarvabhauma Bhattacharya. Местом рождения Сарвабхаумы Бхаттачарьи было Видьянагар, это находится в 4 километрах от Навадвипы. Yeah. So his father was also a very celebrated man. His father's name was Maheshwar Chanpahatti. His Maheshwar Visharad, and he was also a very celebrated man. И его отец Махешвар Ширавани был тоже очень значимой личностью. It is said that Sarvabhauma Bhattacharya was one of the greatest logicians was present in the whole world at that time. There was nobody as great as Sarvabhauma Bhattacharya. Про Сарвабхауму Бхаттачарьи говорили, что он был одним из самых могущественных логиков своего времени. На планете такого сильного логика не было. So let us try to understand how did his education start. His education started at Mithila in Bihar, in India. И давайте проследим, как он получал свое образование. Начал учиться он в Митхиле, это в Индии, около штат Бихар. And he was studying under a professor called as Pakshadhar Mishra. How was he? He did not allow any of his students to take notes in the class. He used to say, if you are talented, and whatever I am saying, you should just understand and remember it, not to take notes. И учитель, у которого он учился, запрещал делать заметки. Другими словами, его ученики должны были на память воспринимать и понимать все то, что он говорит. Sarvabhauma Bhattacharya was so talented that, however, had the Bhattacharya explained the logic, the Sarvabhauma Bhattacharya was able to grasp it, understand it, and was able to take it by heart. И Сарвабхауму Бхаттачарья был способен воспринять все на слух и глубоко в сердце усвоить то, что говорил его учитель. And when the studies were over, he went back to Navadvip, and he established a school for study of logic. И когда он закончил обучение, он вернулся в Навадвипу и основал там школу по изучению логики. And when Sarvabhauma Bhattacharya established a school in Navadvip, then the previous school where he studied in Mithila and Bihar, it reduced the importance of that school, and the school which was established by Sarvabhauma Bhattacharya, it started gaining reputation. It started getting name and fame. They were like a part of Mithila school. No. When Sarvabhauma Bhattacharya started his own school, then the school which was where he studied lost its importance, and this Sarvabhauma Bhattacharya Сарвабхауму Бхаттачарья, когда основал школу у себя в Навадвипе, она стала настолько известной, что изначальная школа, в которой он учился, в Митхиле, потеряла свое значение. And there was a very celebrated
logicians, big celebrated logicians studied under Sarvabhauma Bhattacharya. И в этой школе у Сарвабхаумы Бхаттачарьи учились много великих логиков. Although Sarvabhauma Bhattacharya was himself a grahastha, he even taught many sannyasis about the Vedanta philosophy. Несмотря на то, что Сарвабхаумы Бхаттачарья сам был грехастхой, он обучил очень многих саньяси философии Веданты. Imagine he was a grahastha, but he was training up the sannyasis. So that was the caliber of Sarvabhauma Bhattacharya. И величие Сарвабхаумы Бхаттачарьи было в том, что сам он был грехастхой, но при этом он обучал саньяси, представьте себе. So such Sarvabhauma Bhattacharya was, in a later age, he was staying in Jagannath Puri. И Сарвабхаумы Бхаттачарья потом он остановился в Джаганнатха-пури. So, Sarvabhauma Bhattacharya, it is said to be empowered, or a person who is directly Brahaspati. There is no one as equal to him. Even it is said that Brahaspati and him are equal. И говорится, что Сарвабхаумы Бхаттачарья не отличен от Брихаспати. Такой могущественной личностью может быть Брихаспати. Это одна личность. So when Chaitanya Mahaprabhu was touring with his friends Nityananda Prabhu, Mukunda and others, Chaitanya Mahaprabhu was going towards Jagannath Puri, and at that time at Alarnath, there is a place called as Alarnath. So from there Chaitanya Mahaprabhu went alone to Jagannath Puri, and Nityananda Prabhu and the other associates were following him. И когда Чайтанья Махапрабху отправился в Джаганнатха-пури вместе со своими спутниками, то с места Аларнатха он пошел один. Нитянанда Прабху и другие не были с ним больше. And Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Puri is a very special place. That is a place where Chaitanya Mahaprabhu was able to experience the sentiments of Srimati Radharani. Джаганнатха-пури это очень особенное место. В нем Чайтанья Махапрабху в этом месте смог пережить эмоции, которые переживает Шримати Радхарани. The main purpose, one of the internal reasons of Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance is that he wanted to taste what Srimati Radharani, he wanted to experience, he wanted to taste the happiness which Radharani experiences while practicing devotional service unto Lord Shri Krishna. И основная причина явления Господа Чайтаньи Махапрабху была как раз в этом. Он хотел пережить эмоции, которые испытывает Шримати Радхарани, когда служит Кришне. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, although he is Krishna himself, but he is a devotee of the Lord. The mood which was more dominant in him was of the mood of a devotee, and especially of Srimati Radharani. И несмотря на то, что Господь Чайтанья Махапрабху это сам Кришна, основное настроение у него было настроение преданности, то, которое испытывает Шримати Радхарани. So when Shri Chaitanya Mahaprabhu came to Jagannath Puri, he ran straight inside the Jagannath Puri temple and he fainted. И как только Чайтанья Махапрабху пришел в Джаганнатха-пури, он бегом отправился в храм Господа Джаганнатхи и там потерял сознание. Imagine that you have your temple and all of a sudden somebody comes from outside, goes straight into the altar and he faints there. So what will be your reaction? Представьте, если в вашем храме такое происходит. У вас в храме прямо к алтарю приходит незнакомый человек и около него теряет сознание. Как вы отреагируете? It was natural that people will go mad. So that's what happened, that when Chaitanya Mahaprabhu felt unconscious, all the pandas and everybody got disturbed that who is this man? It was not natural, I'm sorry. I'm saying that when Chaitanya Mahaprabhu entered the altar of Jagannath Puri temple, he saw Jagannath and he fainted. At that time, all the pandas there, all the pujaris, everybody, they were disturbed by seeing him. И когда Чайтанья Махапрабху прям перед алтарем потерял сознание, вышли все панды, все те, кто служили в храме, это действительно их обеспокоило.
and the pujaris ordered the security guards to beat him up. So the few people, they came there with sticks to beat up Chaitanya Mahaprabhu. И пуджари позвали охранников для того, чтобы просто побили его. Несколько охранников пришли с палками бамбуковыми и для того, чтобы побить Чайтанью Махапрабху. But Sarva Bhattacharya was in the temple and he saw this particular thing, and immediately he stopped the people. He stopped the security guards from beating up Chaitanya Mahaprabhu. Но там находился Сарвабхаума Бхаттачарья, и когда он увидел Чайтанью Махапрабху, он тут же остановил и панду, и вот этих охранников, чтобы они не били Чайтанью Махапрабху. Now Sarvabhauma Bhattacharya was a learned personality, was a very learned scholar. So he not only, although he was a Mayavadi, but he also had a very deep and detailed knowledge about the Vaishnava scriptures as well. И Сарвабхаума Бхаттачарья был очень ученым, несмотря на то, что он был майявади, у него было очень глубокое знание и понимание вайшнавских писаний. So Sarvabhauma Bhattacharya, he as soon as he saw Chaitanya Mahaprabhu, he thought that the symptoms which this personality lying is exhibiting are there in the Vaishnava literatures. And these are not ordinary symptoms, these are very special symptoms. И он смог узнать те эмоции, которые переживает этот человек здесь лежа, Чайтанья Махапрабху, описаны в вайшнавских священных писаниях. Это не простые эмоции. So, Sarvabhauma Bhattacharya, he went near to Mahaprabhu and he took a cotton bud and he tried to put it at the nose of the Lord, nostrils here, and then the Lord was still breathing, and then Sarvabhauma Bhattacharya said that this is a very special personality. He is exhibiting the symptoms of Adhiruddha Mahabhav. И Сарвабхаума Бхаттачарья взял нитку шелковую, хлопковую нитку, поднес к носу Чайтаньи Махапрабху, и она двигалась, то есть дыхание имело место, и тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что человек, которого мы здесь видим, это очень особенный человек, особенная личность. So Sarvabhauma Bhattacharya understood that he took up Chaitanya Mahaprabhu and took him to his home. И Сарвабхаума Бхаттачарья забрал Чайтанью Махапрабху к себе домой. And meanwhile, what happened? That Nityananda Prabhu, Mukunda Datta and others, they came to Jagannath Puri and they heard that some sannyasi came there to the Jagannath temple and he fainted and then he has been carried to Sarvabhauma Bhattacharya's house. И когда остальные спутники Чайтаньи Махапрабху, Нитянанда Прабху, Мукунда Датта добрались до Джаганнатха-пури, они пошли в храм и узнали эту историю, что кто-то потерял сознание перед алтарем Господа Джаганнатхи, и его отнесли в дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи. And that was the time also when Nityananda Prabhu, Mukunda Datta, they met Gopinatha Acharya. Now Gopinatha Acharya was the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. He was also staying in Jagannath Puri, and also he was also from Navadvip, so he was a good friend of Mukunda Datta. So as soon as Mukunda and Gopinatha Acharya saw each other, they were very happy and very jubilant to see each other. И кроме того, Мукунда Датта и Нитянанда Прабху встретились с Гопинатхой Ачарьей. Это был двоюродный брат Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и они очень близко дружили с Мукунда Даттой. Поэтому, когда они встретились, они обнялись и были очень счастливы. And they both discussed about Chaitanya Mahaprabhu, and Gopinatha Acharya found that Chaitanya Mahaprabhu is in Jagannath Puri, and then he inquired more from other people, and then he understood that he has been carried to his to the Sarvabhauma Bhattacharya's house. So, okay. И Гопинатха Ачарья, когда узнал о том, что в Джаганнатха-пури пришел Чайтанья Махапрабху, он очень обрадовался и стал расспрашивать других людей, таким образом узнал, что Чайтанью Махапрабху отнесли в дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи. So they all Mukundatta he explained everything to Gopinatha Acharya about Mahaprabhu's situation, that he took sannyas and now he's feeling some intense separation from Krishna and all these things, and so
So Nityananda Prabhu and others, they went to visit Jagannath temple, and when they came back, they all went to Sarvabhauma Bhattacharya's house to see Chaitanya Mahaprabhu. И Нитянанда Прабху объяснил Гопинатху Ачарье всю ситуацию, в которой был Чайтанья Махапрабху, то, что он принял саньясу, то, что он тяжело страдает от разлуки с Кришной, как это делал Шримати Радхарани. И затем они пошли получить даршан Господа Джаганатхи, и из храма все отправились в дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи. So Sarvabhauma Bhattacharya, he received everyone, and with great care and with great care and devotion, he welcomed everyone. Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu was already, he welcomed Chaitanya Mahaprabhu in his house. So but Nityananda Prabhu, Mukunda and others also, he also welcomed them, and he fed them. He took very great care of them, and he fed them Mahaprasad of Lord Jagannath. И Сарвабхаума Бхаттачарья встретил всех с очень большой любовью и уважением. Чайтанья Махапрабху уже был у него дома, и он встретил, когда к нему пришли Нитянанда Прабху, Мукунда Дат и другие. Он провел их в комнату, усадил, предложил прасад. So Sarvabhauma Bhattacharya, he made arrangement for the Lord's staying at his own aunt's house. And then Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya inquired more about Chaitanya Mahaprabhu from Gopinatha Ачарья. So they were having a discussion. И Гопинатха Ачарья жил в доме тети Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и он, когда пришел к Сарвабхауме Бхаттачарьи, он начал расспрашивать его о Чайтанье Махапрабху, у них завязалось обсуждение. So they were they started discussing about that Chaitanya Mahaprabhu, where did Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, which sampradaya, and so all these questions, it came up, and they started, Sarvabhauma Bhattacharya started inquiring. И Сарвабхаума Бхаттачарья стал расспрашивать, где Чайтанья Махапрабху принял саньясу, в какой сампрадае и так далее. And Gopinatha Ачарья told that Chaitanya Mahaprabhu was initiated in Bharati Sampradaya, he took sannyas here. And then Sarvabhauma Bhattacharya immediately said he's a second class sannyasi. He's not a first class sannyasi, he's a second class sannyasi. И Гопинатха Ачарья сказал, что Чайтанья Махапрабху принял саньясу в Бхарати Сампрадае, на что Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, что он тогда не первоклассный саньяси, а саньяси второго класса. Gopinatha Ачарья, he very well understood the position of Chaitanya Mahaprabhu because he was a learned personality, and he knew the position of Chaitanya Mahaprabhu as he is the Supreme Lord. Immediately Gopinatha Ачарья said that Sarvabhauma, Chaitanya Mahaprabhu doesn't need to take sannyas. He is just taken for preaching, and he is the Supreme Personality of Godhead. Гопинатха Ачарья очень хорошо знал положение Чайтаньи Махапрабху, он знал, что Чайтанья Махапрабху – это Верховная Личность Бога, и он тут же сказал: Сарвабхаума, дело в том, что Чайтанье Махапрабху не нужно даже принимать саньясу, он взял ее для проповеди. На самом деле, это сама Верховная Личность Бога. So, Chaitanya Mahaprabhu, understanding somebody is saying, Gopinatha Ачарья is saying that Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Lord, so that disturbed the disciples of Sarvabhauma Bhattacharya. И когда Чайтанья Махапрабху услышал о том, что кто-то говорит, что Чайтанья Махапрабху – это Верховная Личность Бога, это обеспокоило учеников Сарвабхаумы Бхаттачарьи. And that's why they were the disciples of Sarvabhauma Bhattacharya. They said that by what evidence do you say that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord? И именно поэтому ученики Сарвабхаумы Бхаттачарьи задают этот вопрос, который мы видим в тексте. На каком основании ты утверждаешь, что Чайтанья Махапрабху – это Верховная Личность Бога? So Gopinatha Ачарья immediately said there are so many pramanas in the Shastra where Chaitanya Mahaprabhu is presented as the Supreme Lord. Гопинатха Ачарья отвечает о том, что очень много есть в шастрах праман, которые подтверждают то, что Чайтанья Махапрабху – это Верховная Личность Бога. So Sarvabhauma Bhattacharya's disciples said that we derive knowledge about the absolute truth by logic, and Gopinatha Ачарья said no, one cannot understand the real knowledge of the Supreme Personality of Godhead by such logic and argument. It is not possible for anyone to understand Lord like this. И ученики сказали, что мы постигаем Господа при помощи логики, на что Гопинатха Ачарья ответил, что невозможно понять Верховного Господа при помощи логики и аргументов, как вы пытаетесь. Gopinath is saying that
अनुमान प्रमाण नाहे ईश्वर तत्व ज्ञाने कृपा बिना ईश्वर एरक केह नहीं जाने. He's saying that one can understand the Supreme Lord only by the mercy and not by guesswork or by logic or hypothesis. No, one cannot understand the Lord. One has to have the mercy of the Supreme Lord to understand the Supreme Lord. Он говорит о том, что человек не может своей собственной логикой познать Верховного Господа. Единственный способ, который он может понять его, это милость самого Господа. ईश्वर कृपा लेश है तो यारे सही तो ईश्वर तत्व जाने बारे. He's saying if one receives a tiny bit of favor from the Lord by the devotional service, he can understand the nature of the Supreme Personality of Godhead. Он говорит о том, что если человек получит крупицу милости Верховного Господа, совершая ему преданное служение, тогда он сможет его постичь. So there is a debate going on between both of them. И между ними завязалась дискуссия, обсуждение. So Gopinatha Ачарья is saying to Sarvabhauma Bhattacharya, यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान पृथ्वी ते नाही पंडित तुम्हारा समान. He is saying that Gopinatha Ачарья is saying that Sarvabhauma Bhattacharya, you are a great scholar and a teacher of many disciples. There is no scholar on this whole earth than you. But you are bereft of a pinch of mercy of the Supreme Lord. You cannot understand him because you don't have the mercy of the Supreme Lord. И Гопинатха Ачарья говорит: Сарвабхаумы Бхаттачарьи, ты величайший ученый, у тебя огромное количество учеников, ты самый лучший в этом мире, но у тебя нет ни толики милости Господа, поэтому ты не можешь понять его величие и положение. And Sarvabhauma Bhattacharya so Gopinatha Ачарья knew that Sarvabhauma Bhattacharya was one of the greatest scholars who was present at that time on the earth. But he was not able to understand, although he has learned so many scriptures, but he was not able to understand. So Gopinatha Ачарья was disturbed, and then he, with a disturbance, he said, Sarvabhauma, that because you don't have the mercy of the Lord, although you are a great learned scholar, there is nobody on this earth than you, but still because you don't have the mercy of the Lord, you are not able to understand the Supreme Lord. И Гопинатха Ачарья был раздражен и обеспокоен. Он говорил о том, что Сарвабхаума, ты величайший ученый, равного тебе в этом мире нет. Ты знаешь все писания, очень глубоко их изучил, но поскольку у тебя нет самой малой толики какой-то милости Господа, ты просто не в состоянии понять, кто такой Верховный Господь. Без милости ты не поймешь. Gopinatha Ачарья is saying that तुम्हारा नहीं का दोष, शास्त्र यही कहे पंडिताद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कबुना है. What is he saying? Gopinatha Ачарья, that it is not your fault. It is a verdict of the scripture that no one can understand the Supreme Lord by the scholarship. И дальше Гопинатха Ачарья говорит, что в этом нет твоей вины. Невозможно понять суть священных писаний при помощи логики и учености. So Sarvabhauma said, Sarvabhauma kahe, Acharya kaha savdhane, tomate Ishvara kripa ihate ki pramane. Sarvabhauma Bhattacharya, what is he saying? My dear Gopinath, please speak with great care. What is the proof that you have the mercy of the Lord? И Сарвабхаума Бхаттачарья отвечает: дорогой мой Гопинат, пожалуйста, говори очень осмотрительно и приведи доказательства того, почему ты считаешь его Верховным Господом. आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान वस्तु तत्व ज्ञान है कृपते प्रमाण. Knowledge of the summum bonum, the absolute truth, is the evidence of the mercy of the Supreme Lord, Gopinatha Ачарья said. The knowledge of Supreme. Gopinatha Ачарья said that the knowledge of the absolute truth itself, the knowledge of the summum bonum, the absolute truth, is the evidence that one has the mercy of the Supreme Lord. So I understand Chaitanya Mahaprabhu's Supreme Lord, Gopinatha Ачарья is saying, so that's why I have the mercy of the Supreme Lord. И Гопинатха Ачарья отвечает, что понимание величия Верховного Господа – это само по себе милость. И у меня есть эта милость, я понимаю, что Чайтанья Махапрабху – это Верховный Господь. इहार शरीर सब ईश्वर लक्षण महाप्रेमा वेश तुम्ही पंचन दर्शन. So
here Gopinatha Acharya is saying to Sarvabhauma Bhattacharya, you have seen the symptoms of the Supreme Personality of Word in the body of Chaitanya Mahaprabhu during his absorption in the ecstatic mood at Jagannath Puri temple. You saw that. You yourself were disturbed. That how can a human can have exhibit such symptoms? You even saw that. И Гопинатха Ачарья говорит: Сарвабхаумы Бхаттачарьи, ты сам видел признаки экстатической любви, ты говорил, ты знаешь очень хорошо из шастр о том, что человек не в состоянии пережить такие глубокие эмоции, а он переживал их в храме Господа Джаганатхи. So now we need to understand the relationship of Gopinatha Acharya and Sarvabhauma Bhattacharya. Gopinatha Acharya was the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. So naturally the relationship was like that. They used to be always teasing each other. But here was a serious subject matter, and so they are literally, who was Gopinatha Acharya arguing with? One of the greatest of the scholars who were present on the earth. So he was arguing with that person, under whom so many sannyasis used to come and study. So Gopinatha Acharya, because he had the mercy of the Lord, he was able to even challenge Sarvabhauma Bhattacharya. И нам нужно очень хорошо понять вообще, что происходит, когда спорят Гопинатха Ачарья и Сарвабхаумы Бхаттачарьи. С одной стороны, у них отношения такие, что Гопинатха Ачарья – это двоюродный брат Сарвабхаумы Бхаттачарьи. С другой стороны, Сарвабхаумы Бхаттачарьи – это величайший ученый, и поскольку у Гопинатха Ачарьи была милость Чайтаньи Махапрабху, Верховного Господа, он мог бросить вызов и объяснять какие-то истины Сарвабхаумы Бхаттачарьи, под которым было огромное количество учеников, которые выучил очень многих саньяси. И почему? Потому что тема была очень важной. Gopinatha Acharya is saying very straight. He is saying very straight. Tabut Ishvara Dhyana na hai tumhare Ishvara Maya Bali Vyavahara. He is saying that despite directly pursuing, you have directly pursued the symptoms of the Supreme Lord in the body of Chaitanya Mahaprabhu. You saw that, but you are not able to understand. That means you are in Maya, you are an illusion. И Гопинатха Ачарья говорит Сарвабхаумы Бхаттачарьи очень прямолинейно. Он говорит, что несмотря на то, что ты сам лично видел признаки экстатической любви у Чайтаньи Махапрабху, но тем не менее ты не можешь по достоинству оценить их, понять, это говорит о том, что ты в майе, ты в иллюзии находишься. Dekhile na dekhe tare bahirmukha gyan suni hashi Sarvabhauma balila vachana. A person influenced by the external energy is called Bahirmukha person. A person who is put into illusion by Lord's own energy is a mundane person. Because despite of his perception, he is not able to understand the real thing, that is, he was not able to understand the Supreme Lord. That means you need to understand that he was an illusion. So Gopinatha Acharya, when he said that, Sarvabhauma Bhattacharya began to smile and Sarvabhauma Bhattacharya began to see. И Гопинатха Ачарья говорит о том, что несмотря на всю ученость, человек, если он не может понять Верховного Господа, вся его ученость ничего не стоит, и он находится сам в иллюзии. И после этого Гопинатха Ачарья стал улыбаться, а Сарвабхаумы Бхаттачарья начал отвечать. So this is a very important discussion that is going on. This is the one of the most if someone reads this debate between Sarvabhauma Bhattacharya and Gopinatha, one will be able to understand about the glories of Chaitanya Mahaprabhu. So it's a very interesting debate which is going on. И сейчас происходит очень важное обсуждение между Сарвабхаумы Бхаттачарьей и Гопинатха Ачарьей. И человек должен хорошо изучить для того, чтобы понять все величие Верховной Личности Бога Чайтаньи Махапрабху. So Sarvabhauma Bhattacharya is saying, what is he saying now? И Сарвабхаумы Бхаттачарья отвечает. When he saw Gopinatha Acharya is very angry and he's speaking very heavily, and he was saying that I'm in Maya and everything. Sarvabhauma Bhattacharya is in Maya and everything. Then Sarvabhauma Bhattacharya is saying, Ishta goshti vichara kari na kari harosh. Shastra drishte kahe kichu na lahaye dosh. Bhattacharya is saying that we are just discussing like friends. And considering the point described in the scriptures, do not become angry. I am simply speaking on the strength of the scriptures now. So please don't take any offense from my side. So we are discussing now, let us discuss from the scripture. Now Sarvabhauma Bhattacharya is coming in the picture and he's going to present very clearly about his understanding about Mahaprabhu. What did he felt about Chaitanya Mahaprabhu?
И Сарвабхаумы Бхаттачарья отвечает, увидев о том, что Гопинатха Ачарья разозлился и очень прямо и сильно говорит с ним, обращается к нему. А Сарвабхаумы Бхаттачарья сказал, что давай будем придерживаться настроения обсуждения, когда мы друзья друг другу, и, пожалуйста, послушай, что я могу тебе сказать. То есть сначала он улыбается, говорит, как должны обсуждаться священные писания, и после этого переходит уже к своему пониманию того, что он видел. Sarvabhauma Bhattacharya is saying, Mahabhagvat Haye Chaitanya Gosai, Yahi Kali Kale Vishnu Avatara Nahi. Chaitanya Mahaprabhu is certainly a great, uncommon devotee. Because Sarvabhauma Bhattacharya had a complete understanding of the Vaishnava Siddhanta. And he knew that Gopinath is a devotee, he is a Vaishnava. So now, although Sarvabhauma Bhattacharya was a Mayavadi, but he understanding Gopinath Acharya's situation, he is a Vaishnava. He's saying that Shri Chaitanya Mahaprabhu is certainly great, uncommon devotee. But we cannot accept him as an incarnation of Lord Vishnu because according to the Shastra, there is no incarnation in the age of Kali. И Сарвабхаумы Бхаттачарья, до глубины поняв суть священных писаний, изучив их, сказал, что Гопинатха Ачарья, ты великий преданный. Я знаю это, и нет всяких сомнений в том, что Чайтанья Махапрабху тоже великий преданный. Но дело в том, что в шастрах нет описания аватары Вишну, то есть Чайтанья Махапрабху не может быть Верховной Личностью Бога, потому что нет в писаниях предсказания о том, что Вишну не зайдет в век Кали. Атаева трiyuga кари кахи Вишну нам, кали-юге аватара нахи шастрапня. There is a name of Lord Vishnu which is called as Triyuga. Why it is called as Triyuga? Because Triyuga means the Lord takes incarnation in Satya, Dwapar and Treta. There is no incarnation of Lord Vishnu in the Kali Yuga. And this is the verdict of the scriptures. That's why Lord Vishnu is also called as Triyuga. И одно из имен Господа Вишну – это Три-юга. Почему? Потому что он приходит в Сатья-югу, Двапара-югу и Трета-югу, а в Кали-югу его нет. Поэтому его называют Три-юга, тот, который приходит в три эпохи. So Gopinatha Acharya got very disturbed. And he said, Shuniya Acharya kahe dukhi haya hana mane, Shastra Jnana karina tumi kaha kare abhimane. He's saying that Gopinatha Acharya became very unhappy and he said that you considered yourself as the knower of all the Vedic scriptures. You're a big nonsense. И Гопинатха Ачарья еще больше расстроился. Ты считаешь себя великим преданным, потому что ты считаешь, что понял все Писания, но это величайшая глупость так говорить. He's saying, Gopinatha Acharya is saying, Bhagavato Bharat Dui Shastram Pradhan Sei Dui Grantha Vakya Nahi Avadhan. He's saying that Srimad Bhagavatam and Mahabharata are the two important Vedic scriptures. But you have paid no attention to those. И он говорит о том, что есть два очень важных священных писания в Ведах, это Махабхарата и Шримад Бхагаватам, но ты не придал им внимания своего. So, say dui kahe kalite sakshad avatar, tumi kaha kalite nahi Vishnu prachar. In the Srimad Bhagavatam and in the Mahabharata you stated that Lord appears directly, but you say that in this age there is no manifestation or incarnation of Vishnu. И в этих писаниях говорится напрямую о том, что придет Господь, но ты заявляешь о том, что нет в Кали-югу воплощения Вишну. Gopinath is saying, Kali-yuge lila avatar na kare Bhagavan. That in this age of Kali there is no lila avatar of the Supreme Lord. Therefore he is known as Triyuga. And that is also one of the holy names of the Lord. There is a statement that Lord will come. Did not catch, sorry, the last. Oh, he's saying, Gopinatha Acharya is saying that there is no Lila avatar of the Supreme Lord in this age of Kali. That's why he is called as Triyuga. There is no Lila avatar, but this is what he explained. He is called as Triyuga because there is no Lila avatar. And in this age of Kali, there is no Lila. That's why he is called as Triyuga.
Yes. Гопинатха Ачарья объясняет, что Господь называется Вишну, Господь называется Три-юга, потому что нет в Кали-югу лила-аватар. Прати-юге карена Кришна юга аватар. Tarkanishta hridaya tomar nahika vichar. Gopinatha is saying that there is certainly an incarnation in every age, and such an incarnation is called as yuga avatar. But because your heart has become very hard by logic and argument, you cannot consider all these facts, Sarvabhauma Bhattacharya. И Гопинатха Ачарья говорит о том, что Господь не сходит в каждую эпоху, но эти нисхождения бывают разные. Но поскольку ты, Сарвабхаума Бхаттачарья, переполнен логикой, то ты не можешь воспринять этого факта. Now Gopinatha Ачарья is quoting a verse from Bhagavatam. И затем он цитирует стих из Шримад Бхагаватам. And here he's saying that Gopinatha Ачарья is presenting that verse which Garga Muni he recited in front of Nanda Maharaj while the name giving ceremony. И он приводит стих, который сказал Гарга Муни на церемонии перед Нандой Махараджем. Асан варнастрайо хиясya грананто на нуюгам тануху шукло рактастата тетха idanim krishnadam gataha. So in the he's saying, Gopinatha Ачарья is saying that in the past, he's saying that in the past your son has bodies of different colors according to the age. These colors were white, red and yellow. In this age Dwapara, he has accepted as the blackish body. И он приводит текст, он цитирует его такой, когда к Нанде Махараджу обращаются, что твой сын приходит в теле разного цвета в разные эпохи. Он приходил в теле белого, красного и желтого цветов, и в Кали-югу он придет в теле темного цвета. Ити Двапара уру ишат Tuvanti jagat ishwaram nana tantra vidhanena kalau api tatha shunuhu. In this age of Kali, as well as in Dwapar Yuga, the people offer prayers in Supreme Personality Godhead by various mantras and observe the regulatory principles of the ethical literatures. Now please hear this more from me. И он сказал, что в Кали-югу люди будут поклоняться Верховному Господу при помощи мантр и исследований разным регулирующим принципам из Вед. Поэтому, пожалуйста, выслушай меня. Then he's quoting Gopinatha Ачарья saying one more verse. Krishna varnam tusha Krishna sango pangasta parshadam yagnai sankirtana prayar yajanti isu medasa. Gopinatha Ачарья is saying that in this age of Kali, the intelligent people, they perform congregational chanting of the holy name of the Lord while worshipping the Supreme Personality of Godhead who appears in this age, always describing the glories of Krishna. Okay, you can translate this much first. И Гопинатха Ачарья продолжает цитировать, он говорит, что люди, разумные люди века Кали собираются все вместе для совместного воспевания святых имен Господа, потому что они знают, что Господь придет, давая эту санкиртана-ягью, совместное воспевание. That incarnation is yellowish in hue and always associated with his planetary expansion such as Sri Nityananda Prabhu and personal expansion such as Gadadhara as well as other devotees associated with such as Sarup Damodaran, etc. So this is what Gopinatha Ачарья is presenting from the scriptures about Chaitanya Mahaprabhu's incarnation. И затем Гопинатха Ачарья представляет Чайтанью Махапрабху из Писания о том, что он придет сам, у него будет, он распространит себя в Нитьянанду Прабху, Адвайту Прабху и так дальше, будет общаться с преданными, как Сварупа Дамодары. И он описывает из шастр положение Чайтаньи Махапрабху таким образом. And then he is quoting a verse from Mahabharata. In Mahabharata, Vishnu Sahasranam Stotra, Gopinatha is quoting from Mahabharata, Suvarno Varna Himango. Varangaha Chandana Angadi Sannyasa Krita Samaasanto Nishta Santi Parayanaha. He's saying that the Lord in the incarnation of the Gaurasundara has golden complexion. His entire body, which is nicely constituted, is like a molten gold.
И затем он приводит стотру из Махабхараты, говоря о том, что Господь в Кали-югу будет иметь тело золотого цвета, золотистого цвета, из этого его называют Гауранга. Sandalwood pulp is smeared all over his body, and he will take the fourth order of life, sannyas, and he'll be very self-controlled. He'll be distinguished from the maya of the sannyasis, and he will be fixed in the devotional service and will spread the sankirtana movement. So this is what Gopinatha Ачарья is quoting from Mahabharata. И затем Гопинатха Ачарья продолжает цитировать Махабхарату о том, что эта золотая аватара будет распространять санкиртана-ягью, его тело будет золотым, и он примет отреченный уклад жизни, он очень сильно будет себя контролировать, показывать хороший пример. Такие цитаты. So, Gopinatha Ачарья is saying that तुम्हारा आगे ये तक कहार नहीं प्रयोजन, उसारा भूमिते ये ना विजय ने नोपना. He is saying there is no need to quote all the scriptures in front of you, because you are a very dry speculator. There is no need to sow the seeds in the barren land. И он говорит о том, что нет смысла обсуждать с тобой священные писания, потому что ты погряз в логике, и так же, как незачем сеять в сухую землю, так и с тобой нечего обсуждать священные писания. तुम्हारा ऊपर तहार कृपा यबे हबे सही सब सिद्धांत तबे तुम ही तो कहाबे. When the Lord will be pleased with you, when the Lord will be pleased with you, when He showers His mercy on you, you will also understand these conclusions, and you will also quote from the scriptures what I am quoting. И затем он говорит, что если Господь будет доволен тобой, ты будешь цитировать те же шастры, что и я цитирую, потому что Он на тебя прольет милость, и ты поймешь то, о чем я говорю. तुम्हारा ये शिष्य कहे कुतर्क नानावाद इहार की दोषा से मायर प्रसाद. The false arguments and philosophical word jugglery of your disciples are not false of theirs. They have simply received the benediction of Mayavada philosophy. They are all Mayavadis. I shall not be even seeing your faces. И затем он говорит о том, что я даже не должен был с вами общаться и ваших лиц не видеть, потому что вы майявади, вы все находитесь под покровом майи, и вы заняты философскими спекуляциями, но у вас нет милости Господа. So, in this way, तबे भट्टाचार्य कहे यहाँ गोसाई रस्ताने हमारा नामे गण सहित कार निमंत्रणे. After hearing from Gopinatha Ачарья says, first go to the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu is staying and invite him here with all his associates, and ask him come for prasad. И послушав его, Сарвабхаумы Бхаттачарьи в первую очередь пригласил его и гостей в дом и предложил прасад. प्रसाद आनी तारे कहार आगे भिक्षा पाश्चात आशे हमारे करे है शिक्षा. Jagannath, now Sarvabhauma Bhattacharya, after hearing Gopinath, his brother-in-law's arguments, he's saying, take this Jagannath Prasad, first give it to Chaitanya Mahaprabhu and associates, and then you come back and you fight with me. Now you do your duty, go and feed them. They are all hungry, go and feed them. И Сарвабхаумы Бхаттачарьи, говоря о том, что вы сейчас пришли из храма Джаганатхи, ты, пожалуйста, прими Джаганатха Прасад, накорми Чайтанью Махапрабху, сам спутников накорми, поешь. И после этого уже я выполню свой долг, накормить голодных. После этого ты уже приходи со мной сражаться. Возвращайся. So Acharya was Bhaginipati. Gopinatha Ачарья was Bhaginipati. Bhagini means sister's husband. So Sarvabhauma Bhattacharya's sister's husband was Gopinatha Ачарья. So their relationship was very intimate and very sweet. И кто был Гопинатха Ачарья? Он был муж сестры, то есть это не двоюродный брак, как я неправильно перевел, а это получается сват. То есть отношения Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Гопинатха Ачарьи были очень и очень близкими. So it is natural when you have such a relationship with a person. So Gopinatha Ачарья was teaching Sarvabhauma Bhattacharya, by sometimes blaspheming him, sometimes praising him, and sometimes laughing at him. So this is very natural to have such a relationship, because natural relationship with both of them. So this wasn't going on for some time. This all went for some time. They were arguing with each other, and this all went for some time.
Нужно понять, что эти близкие отношения как раз из того и состоят, что они время от времени таким образом спорят. То есть это не первый раз происходило, это было сутью их отношений, близких и теплых. So Mukunda, who was also present in that argument, he was also hearing Sarvabhauma Bhattacharya and Gopinatha's arguments. So what did he felt? Acharya Siddhante Mukundera Haila Santosh Bhattacharya Vakye Mane Haila Dukkha Rosh. So Mukunda felt great satisfaction to hear conclusive statements of Gopinatha Acharya, but he became very unhappy and angry to hear the statements of Sarvabhauma Bhattacharya. И Мукунда тоже присутствовал при споре Гопинатхи и Сарвабхаумы Бхаттачарьи. И он он говорит также, что он очень удовлетворен аргументами, которые приводит Гопинатха Ачарья, его разозлили те цитаты, которые дает Сарвабхаума Бхаттачарья. So in this way, he went and he invited Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu for prasad and everything. So what happened was Chaitanya Mahaprabhu, he told the devotees that Sarvabhauma Bhattacharya is like his spiritual master. When Chaitanya Mahaprabhu heard about the discussion between Gopinatha Acharya and Sarvabhauma Bhattacharya, Mahaprabhu said that Sarvabhauma Bhattacharya is his spiritual master, and whatever he's saying is out of his affection, so I accept him as a spiritual. So do not offend him. И слушая это обсуждение, Чайтанья Махапрабху сказал, что Сарвабхаума Бхаттачарья мой духовный учитель, и поэтому, что бы он ни сказал, я должен принять это с великим почтением, смирением, поэтому Гопинатха Ачарья, пожалуйста, не оскорбляй его. When Sarvabhauma Bhattacharya met Chaitanya Mahaprabhu, he asked him to hear Vedanta philosophy from him. And Chaitanya Mahaprabhu accepted this proposal. И Сарвабхаума Бхаттачарья, когда увидел Чайтанью Махапрабху, он попросил его объяснить философию Веданты. И Чайтанья Махапрабху согласился. So one day, Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu both together went to Jagannath Puri temple for darshan of the Lord. And while coming out of the darshan, Sarvabhauma Bhattacharya took him to a place inside, in the usual temple, in the temple courtyard only, and he made him sit in a very elevated seat. And he himself sat down, and he told that Mahaprabhu, I want to teach you Vedanta philosophy. И однажды, когда Сарвабхаума Бхаттачарья вместе с Чайтаньей Махапрабху побывали на даршане Господа Джаганатхи, на территории храма Сарвабхаума Бхаттачарья отвел его в одно из мест и усадил на возвышенное сиденье, сам сел вниз и сказал: пожалуйста, я хочу, чтобы ты научил меня Веданте. Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu had this discussion for 7 continuous days. И у Чайтаньи Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарьи произошло обсуждение, которое длилось 7 дней. He continuously heard Sarvabhauma Bhattacharya explain Vedanta Sutra. Chaitanya Mahaprabhu. On the elevated seat was who? Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху was listening. То есть Чайтанья Махапрабху слушал Сарвабхауму Бхаттачарьи, это без остановки продолжалось 7 дней. Because Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi, Sarvabhauma Bhattacharya gave him an elevated seat, and he himself sat down, and he was explaining. То есть Чайтанья Махапрабху был саньяси, поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья дал ему возвышенное сиденье. Сам сел на пол, ниже. So how the Lord remained silent for the whole of the period of the 7 days. The Lord simply was listening to Sarvabhauma Bhattacharya's explanation about Vedanta philosophy. И Господь Чайтанья Махапрабху ни слова не проронил, он все 7 дней просто слушал то, как Сарвабхаума Бхаттачарья объясняет философию. Imagine such a situation where you have to speak for 7 days and nobody is asking you any questions. You just have to speak. So Bhattacharya was disturbed, and he asked him whether was he understanding the Vedanta philosophy. Представьте, если вам приходится говорить, и вам не задают никаких уточнений и вопросов. Вам остается только говорить и говорить и говорить и говорить. Естественно, Сарвабхаума Бхаттачарья пришел в недоумение
обеспокоился, и он спросил Чайтанью Махапрабху: ты понимаешь вообще философию Веданты? Как ты понимаешь ее? Chaitanya Mahaprabhu said, yes, sir. I can understand the Vedanta philosophy very clearly, but I cannot understand your explanation. И Чайтанья Махапрабху ответил: конечно же, я понимаю философию Веданты очень хорошо, но я не могу понять, как ты ее объясняешь. There was a discussion between Sarvabhauma Bhattacharya and Sri Chaitanya Mahaprabhu concerning the authority of the Vedic scriptures, especially the Upanishads and the Vedanta Sutra. То есть я слушаю тебя, как ты объясняешь ее, и думаю, что ты ее не понимаешь. И затем между ними произошло обсуждение Веданта Сутры и объяснений Веданта Сутры. Chaitanya Mahaprabhu proved that the absolute truth is the supreme personality of Godhead. And Bhattacharya was a Mayavadi. He was an impersonalist. So Chaitanya Mahaprabhu is proving that the absolute truth is Supreme Lord. And he proved that the conception of the Mayavadi philosophers concerning the impersonal absolute truth are incorrect. И Чайтанья Махапрабху сказал о том, что абсолютная истина – это Верховная Личность Бога. Но Сарвабхаума Бхаттачарья был имперсоналист, то есть он проповедовал философию безличного, брамана, и Чайтанья Махапрабху привел аргументы и разбил эту философию, сказав, что абсолютная истина – это личность. The greatest mistake which was made by the Mayavadi philosophers is that they conceive the absolute truth to be impersonal and without energies. But in all the Vedas, the unlimited energies of the absolute truth have been accepted. And it is also accepted that the absolute truth has a transcendental, blissful, eternal form. Абсолютная истина с точки зрения Майявади не имеет лица, безличная, и у нее нет энергии. Но во всех писаниях говорится о том, что есть Верховная Личность, это величайший мистик, он трансцендентен и полон знаний и блаженства. So, Sarvabhauma Bhattacharya was hearing these explanations, and he was for the first time actually he was getting defeated. Because there is nobody in the whole world who could defeat Sarvabhauma Bhattacharya. But here, after hearing from Lord Chaitanya Mahaprabhu about, I am not going in detail about the discussions, but I am just explaining in summarizing what was the discussion all about. Я не буду погружаться в подробности их обсуждения, но хочу сказать о том, что Сарвабхаума Бхаттачарья был величайшим ученым, и он в жизни никогда не терпел поражения. И здесь Чайтанья Махапрабху своими аргументами победил Сарвабхауму Бхаттачарья. Это был первый раз. According to the Vedas, the Lord and the living entity are equal in quality, but different quantitatively. В соответствии с Ведами, Господь и живое существо одинаковы по настроению, так скажем, по качеству они одинаковые, а по количеству они разные. The real philosophy of the absolute truth states that the Lord and His creation are inconceivably and simultaneously one and different. И философское заключение таково, что Господь и Его творение одновременно отличны и едины. The conclusion is that the Mayavadi philosophers are actually atheists, and there was much discussion on this issue between Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu. But despite all the endeavors, the Bhattacharya was defeated in the end. И вывод этого обсуждения был такой, что майявади на самом деле это атеисты. И таким образом Сарвабхаума Бхаттачарья получил поражение в этом споре. So Chaitanya Mahaprabhu, this discussion was going on for a good amount of time. И нужно сказать, что это обсуждение заняло большой объем времени. So, and then Sarvabhauma Bhattacharya, he requested Lord Chaitanya Mahaprabhu to speak on the Atmaram verse. И затем Сарвабхаума Бхаттачарья попросил Чайтанью Махапрабху
описать стих от Марама. So, at the request of Sarvabhauma Chaitanya Mahaprabhu explained the Atmaram verse of Srimad Bhagavatam in 18 different ways. Чайтанья Махапрабху написал этот стих 18 разными способами. Actually, Sarvabhauma Bhattacharya initially, first the Lord requested Sarvabhauma Bhattacharya to explain the verse. And Sarvabhauma Bhattacharya explained the verse in 9 different ways. 9. Сначала Господь на самом деле попросил Сарвабхауму Бхаттачарью объяснить текст от Марамы, и Сарвабхауму Бхаттачарья объяснил его 9 разными способами. And then, when Chaitanya Mahaprabhu heard Sarvabhauma Bhattacharya's explanation, Chaitanya Mahaprabhu started praising Sarvabhauma Bhattacharya, saying that there is nobody as greatest scholar as you on this earth. На самом деле, когда Чайтанья Махапрабху услышал эти объяснения от Сарвабхаумы Бхаттачарьи, он начал его хвалить, говоря о том, что нет никого подобного тебе на земле, кто мог бы такие объяснения дать. So, Atma Ramasya Munayo Niragrantapyo Rukrame Kurvanti Aitukim Bhaktim Itham Bhuta Guno Harihi. So Chaitanya Mahaprabhu started to explain his explanation about this verse. И затем Чайтанья Махапрабху принялся объяснять этот текст. So after Chaitanya Mahaprabhu started to speak about, Chaitanya Mahaprabhu spoke in 18 different ways. И затем Чайтанья Махапрабху объяснил его 18 разными способами. Now we should also understand. We should also learn a lesson here, that if there is a debate going on between the devotees, if there are certain points, this is a way to discuss Shastra. How Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya were discussing. This is a way to discuss Shastra, not that very coolly, in a very systematic way, sitting together very peacefully. Not that on the Facebook, on the social media, we start arguing with people and then beat them up. These days on the social media, we see devotees are fighting on so many different subject matter with the people in general, and it gives a very wrong impression about the devotees. But if you want to discuss scripture, this is the perfect way to discuss. Sitting in a very peaceful atmosphere and discussing in a very better way, and then you can see that when Atmaram verse was explained by Sarvabhauma Bhattacharya in 9 different ways, Chaitanya Mahaprabhu appreciated that. He appreciated it. So we need to understand that we are against the Mayavadi philosophy. We are not against the Mayavad. We are not against the Mayavadi, that person. We are against the Mayavadi philosophy. So Chaitanya Mahaprabhu was very happy and jubilant to hear this explanation about, and he appreciated also that. Okay. I was writing down, so I will translate. Нужно понять, что вот это обсуждение Чайтаньи Махапрабху и Сарвабхаумы Бхаттачарьи дает нам пример, как преданные должны обсуждать философию. Это происходило очень систематичным образом, в доброжелательной атмосфере и спокойно. Сейчас мы видим, как на страницах ВКонтакте или Фейсбука преданные начинают обсуждать что-то и готовы друг другу в глотки вцепиться и побить друг друга, оценки ставить и так далее, как в этих социальных сетях эта культура просто отсутствует. Но Чайтанья Махапрабху очень оценил на самом деле то, как Сарвабхауму Бхаттачарья цитировал и объяснял этот стих от Марама. Он очень дружественно отнесся, и нам тоже нужно понять, что мы не против самих майявади, мы к людям относимся хорошо, а мы против философии майявады, которая у них в головах. Chaitanya Mahaprabhu, when he explained this verses 18 times, and when Bhattacharya heard this, तो सुनी भट्टाचार्य मने हैला चमत्कार प्रभु के कृष्ण जानी करे अपन धिक्कार. Upon hearing Chaitanya Mahaprabhu's explanation about Atmaram verse, Sarvabhauma Bhattacharya was struck with wonder.
И после того, как Чайтанья Махапрабху дал объяснение стиха Атмарама, и Сарвабхаумы Бхаттачарьи их выслушал, и он просто пришел в восторг от этих объяснений. सुनी भट्टाचार्य मने हैला चमत्कार प्रभु के कृष्ण जानी करे अपने अधिकार. And then when Sarvabhauma Bhattacharya explained the verses in 9 different ways, Chaitanya Mahaprabhu understood, wow, what a scholar he is. And he appreciated him that nobody but Brahaspati is, only Brahaspati can be compared to you. But when Mahaprabhu explained about this Atmaram verse in 18 different times, Sarvabhauma Bhattacharya immediately got convinced that there is nobody as great a scholar as me in this whole world. And if somebody can explain this verse in 18 different ways without touching my 9 explanations, then certainly it has to be the Supreme Personality of Godhead. So he understood Lord Chaitanya to be as Krishna himself, and thus he condemned himself in following words. И что происходило? Когда Господь оценил то, как Сарвабхаумы Бхаттачарьи объясняет, 9 разных объяснений он получил, он понял, что это величайший ученый, никто кроме него не может дать таких подробных, хороших объяснений, и он понял, что только Брихаспати может эти объяснения дать, но когда Сарвабхаумы Бхаттачарьи слушал Чайтанью Махапрабху и услышал эти 18 других объяснений, он понял, что если я такой, которому нет равных в этом мире, мог дать только 9 объяснений, а здесь я вижу 18, причем они другие, отличные от моих, то это сам Верховный Господь, и после этого Сарвабхаумы Бхаттачарьи предался лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху. इन्हो तो साक्षात कृष्ण मुनि न जानिया महाअपराध कैनो गर्वित हन हैया. Chaitanya Mahaprabhu is certainly Lord Krishna himself, but I could not understand him and was very proud of my learning. Therefore I have committed many offenses unto your lotus feet. Я не узнал в тебе Верховного Господа. Я был очень горд собой, и поэтому совершил очень много оскорблений. Атма нинда करी लैला प्रभुर शरण कृपा करी बारे ताबे प्रभुर हैला मन. When Sarvabhauma Bhattacharya denounced himself as an offender and took shelter of the Lord desired to show him mercy. И таким образом, говоря это, Сарвабхаумы Бхаттачарьи сказал, что я великий оскорбитель, и, пожалуйста, прости меня и прими меня, я прошу у тебя прибежище. И Господь был очень доволен им, и он решил пролить на него свою милость. निज रूप प्रभु ताहारे करैला दर्शन चतुर्भुज रूप प्रभु हैला ताहकन. To show him mercy, Chaitanya Mahaprabhu allowed him to see the Vishnu form. Thus he immediately assumed the four-armed forms. Chaitanya Mahaprabhu assumed the four-armed form. И затем Господь Чайтанья Махапрабху, будучи довольным Сарвабхаумой Бхаттачарьей, явил ему свою четырехрукую форму Нараяны, Вишну. Dekhaila tare aage chaturбhuja रूप पच्छे श्याम वंशी मुख Swakiya Swarup. Sri Chaitanya Mahaprabhu first showed him his four-armed form and then appeared before him in his original form of Krishna with a blackish complexion and a flute to his lips. Сначала он показал Сарвабхаумы Бхаттачарьи свою форму четырехрукую, и затем он, как Нараяны, и после этого он показал ему свою форму темного цвета, как Кришны, с флейтой в руках. देखी सार्वभौम दंडवत करी पड़ी पुनः उठी स्तुति करे दुई कर युधि. And Sarvabhauma Bhattacharya saw the form of Lord Krishna manifested in Chaitanya Mahaprabhu, immediately fell down flat to offer his obeisances, and then he stood up and with folded hands he began to offer prayers. И описывается, что Сарвабхаумы Бхаттачарьи, когда это увидел, немедленно, как палка, предложил дандаваты свои поклоны Господу. После этого встал и со сложенными руками стал возносить молитвы. प्रभुर कृपाया तारा स्फुरिला सब तत्व नाम प्रेमा दान आदि वर्णेर महत्व. By the mercy of the Lord, all the truths were revealed to Sarvabhauma Bhattacharya, and he could understand the importance of chanting the holy name and distributing love of God everywhere. И затем, по милости Господа, Сарвабхаумы Бхаттачарьи понял, что Господь явил себя в виде святого имени, и что метод, который
Он дал это распространение святого имени, воспевание совместного святых имен. So this is how Sarvabhauma Bhattacharya was delivered by Chaitanya Mahaprabhu. Так Сарвабхаума Бхаттачарья был освобожден Чайтаньей Махапрабху. So thank you very much. If you have any questions, we can take some questions now. Yes, we have some questions. Спасибо вам большое. Мы перечислим несколько вопросов у нас есть. And first question: if we feed until 9:30. Oh, they want to go to 9:30. Yes. My time or your time. Your time. My time 9:30. Yes. Oh. That means they have so many questions to ask. We have 4 questions. So Okay. I read you think, and then I translate, and you speak. First question. Скажите, пожалуйста, почему Господь Чайтанья принял своим духовным учителем имперсоналиста? Tell me, please, why Chaitanya Mahaprabhu accepted as his spiritual master impersonalist? Chaitanya Mahaprabhu was a Supreme Lord, and he know that he was going to become a great devotee of the Lord. He is going to become a devotee in future. But because of the tension between Sarvabhauma Bhattacharya, his disciples, and Gopinatha Ачарья and others, there was a tension which was going on. So to avoid more conflict, because Chaitanya Mahaprabhu did not want people to fight. So to avoid the conflict, so we need to understand the Lord was offering respect to Sarvabhauma Bhattacharya. I mean, we need to understand that Sarvabhauma Bhattacharya was in relationship with Chaitanya Mahaprabhu also, because Sarvabhauma Bhattacharya. Okay, you can translate this much first. Then we'll come. Нужно сказать, что Чайтанья Махапрабху был преданным, и Гопинатха Ачарья был преданным. Но между учениками Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Гопинатха Ачарьем и преданными были трения. И для того, чтобы избежать конфликта, он принял Сарвабхауму Бхаттачарью, и он вступил в отношения с Парампарой Майявади. Он выказывал уважение Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Чайтанья Махапрабху, для того, чтобы конфликтов не было, для того, чтобы снизить напряженность эту. So there was a relationship between Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu in relation to their parents. Parents? Yes. То есть Сарвабхаума Бхаттачарья был родственником Чайтаньи Махапрабху, у них были отношения. So Sarvabhauma Bhattacharya's father and Chaitanya Mahaprabhu's grandfather, they both were classmates. В одном классе учились отец Сарвабхаумы Бхаттачарьи и дед Чайтаньи Махапрабху. And they both were in relation to they both were coming from the same village, same place. И оба они были родом из одной деревни, из одного и того же места. So naturally, for Lord Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya was like his elderly person for him, and he was like at the age of his father. И для Чайтаньи Махапрабху Сарвабхаума Бхаттачарья был как старший, как отец, получается, а для Сарвабхаумы Бхаттачарьи Чайтанья Махапрабху был как племянник, младший родственник. So in that relationship, he was giving respects to him, and also Sarvabhauma Bhattacharya was one of the learned scholars, and he understood Sarvabhauma Bhattacharya's mood also, that Sarvabhauma Bhattacharya, out of his affection for Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to teach Chaitanya Mahaprabhu Vedanta philosophy. So he was himself considering. I mean, he was himself in the mood that because he's very close to me. This Chaitanya Mahaprabhu is in relation with my father's friends. He is very close to me. We are from the same village, so I have great respect for him. Because Sarvabhauma Bhattacharya also was from Navadvip,
and Mahaprabhu was from Navadvip. So in that sense, he had a vatsalya for Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, understanding that, he considered him as, he said that he is a spiritual master. Because he is a learned scholar, and also Mahaprabhu knew that he is going to become a great devotee of the Lord in the future. Вот когда это обсуждение между Чайтаньей Махапрабху и Сарвабхаумой Бхаттачарьей происходит, нужно понять, что Сарвабхаума Бхаттачарья, он был очень уважаемый ученый, да, Чайтанья Махапрабху к нему так отнесся. А со своей стороны, из любви Сарвабхаума Бхаттачарья, он относился к нему как к тому, кто родственник моего отца, да, мой отец был из Навадвипы, дед Чайтаньи Махапрабху тоже был из Навадвипы. Из любви он хотел научить его философии веданты, как младшему, близкому, любимому человеку. А с другой стороны, также он знал, Чайтанья Махапрабху знал, что Сарвабхаума Бхаттачарья будет великим преданным, и он отнесся к нему сейчас как к духовному учителю. So, and also, this is a preaching technique, you know. Это проповедническая техника, на самом деле. That to avoid the fights and to preach, this was a preaching technique of Mahaprabhu calling him a spiritual master. And that's why, and Chaitanya Mahaprabhu heard also Vedanta philosophy from him for 7 days. So Chaitanya Mahaprabhu also offered his due respect as a spiritual master. When Mahaprabhu accepted him as his Shiksha Guru, and that's why he was speaking Vedanta philosophy. But then, as a supreme personality of Godhead, Mahaprabhu chastised him and corrected him. So that was a preaching technique which Mahaprabhu used to preach Sarvabhauma Bhattacharya. На самом деле это проповедническая техника, которую использовал Чайтанья Махапрабху, чтобы проповедовать Сарвабхауме Бхаттачарьи. Он сначала принял его как шикша-гуру, выслушал его наставления по философии веданты, 7 дней он это потратил, долгое время, выслушал все. И после этого уже стал поправлять, для того, чтобы это было мирно и спокойно, для того, чтобы Сарвабхаума Бхаттачарья смог принять его. So, yes. Any other questions? Так, следующий вопрос. Lord Krishna on the earth was conquering the demons, and Lord Chaitanya was fighting against materialism and atheism. What enemy is more dangerous? Господь Кришна на земле побеждал демонов, а Господь Чайтанья материализм и атеизм. А какой враг опаснее? So, can you repeat the question? Lord Krishna on the earth was fighting against the demons, and Lord Chaitanya was fighting against materialism and atheism. Which enemy is more dangerous? So, for Lord Krishna, nobody was enemy. Для Кришны, для Господа Кришны никто не был врагом на самом деле. Lord Krishna is Suhradam Sarvabhutanam. He is the ever well-wishing friend of all the living entities. Господь Кришна это доброжелатель, лучший друг всех живых существ. When he comes down, he has a mission. He has a purpose for coming down to this earth. То есть, когда Господь Кришна приходит на землю, есть особая миссия, с которой он приходит. His purpose is to attract the conditioned souls towards him. Его цель привлечь обусловленные души к себе. That's why the Lord Krishna comes here, he performs his pastimes, and he attracts the conditioned souls towards him. И когда Господь Кришна не сходит на землю, он являет свои божественные игры и таким образом привлекает обусловленные души к себе. And in that process, he also comes across the demonic people, so he kills them and delivers them. He gives them his own abode. И в то же время, когда он сталкивается с демонично настроенными людьми, он их убивает, и таким образом они получают освобождение и идут к нему в обитель. People loving him, they attend the supreme abode, and people who become demonic, they also attend some higher, like Putana, she became a mother in the spiritual world, and so many other people, they got some so many other demons, they call Sai Jamukti and others. So everybody gets benefited when coming in contact with Krishna.
И те, которые любят Кришну, те попадают непосредственно к нему в духовную обитель, а те, которые относятся к нему враждебно, демоны, такие как Путана, например, попала в духовный мир, многие получили саюджья-мукти, то есть тоже обрели освобождение. So Krishna's mission when he comes there, when he comes in another, personally comes here, his mission is to establish dharma and to protect the devotees and to deliver the asuras. That's what he did. That's what he does. И то, что делает Кришна, он устанавливает религию, дхарму, и он побеждает, освобождает асуров, демонов, и приносит удовольствие преданным. And when he comes as Chaitanya Mahaprabhu, his business is the same, to establish the Yuga Dharma, to deliver, but here the process of delivering the demons is different. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he destroys the demonic mentality of the people. И Чайтанья Махапрабху также приходит и устанавливает юга-дхарму, метод другой, чем у Кришны, это санкиртана-яга, но он уничтожает демонический менталитет в людях. Because in this age of Kali, the demons are there in everyone actually. Mostly people are demonic, with demonic nature. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, by his Sankirtana movement, he destroys that demonic mentality of the people and he helps them make devotees. He helps them become devotees of Lord Krishna. И Чайтанья Махапрабху, дело в том, что все люди в той или иной степени заражены в Кали-югу этим демоническим настроением, демон находится в нашем сердце. И Чайтанья Махапрабху, утверждая санкиртана-ягу, юга-дхарму, он побеждает этот демонический менталитет для того, чтобы люди воспевали святые имена. So demoniac people and the demon. In the previous ages, there are demons were there, but the demons were there, and they are easily traceable. This is a demon, this is a demon, and these are devotees, these are demons. But here in this age of Kali, we need to understand that the mind of the people is demoniac, demonic mentality. So both are dangerous. Both are dangerous. Both are not. So when Krishna came, he delivered the demons by killing them, and in Mahaprabhu's time, he killed the demon. He killed the demonic mentality by making them devotees. So both are dangerous, but both are given a chance to take to the process of Krishna consciousness, but in two different ways. Нужно сказать, что Кришна освобождал демонов, убивал их. Почему? Потому что в его времена демона можно распознать. Вот это демон, это преданный. И Кришна давал им освобождение, когда их убивал. Чайтанья Махапрабху в наше время, люди заражены демоническим настроением, то есть демон как внутри находится. И Чайтанья Махапрабху убивал это демоническое настроение, так, чтобы люди могли становиться преданными, воспевать святые имена. И те, и другие опасны. И те, и другие нуждаются в том, чтобы быть освобожденными. Но процессы разные. So, both are dangerous. Demons are dangerous and demonic people are also dangerous. So, демоны опасны, и демонические люди опасны. But the Lord doesn't kill the demons here. The Lord delivers the demonic mentality, and all of us, means especially I will say about me that I was a demon previously, and then by Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy, I'm trying to become a servant of the devotees. So we are all trying. But the demonic mentality is there in all of us in one sense, because everybody, one who is not engaged in the devotional service of the Lord and is a demon. So one who is not engaged in the service of Krishna is certainly a demon, is a asura. Because suras means those who are devoted. Suras means those who are devoted to the Lord, and asuras means those who are not devoted to the Lord. So majority of the population here in the age of Kali are asuras. So one who has Lord Chaitanya's mercy, this asuric mentality will go away. So we should all try to take shelter of the Lord and His devotees and try to remain free from this demonic mentality. Hare Krishna.
Окей. Дело в том, что люди века Кали все буквально заражены этим демоническим или атеистическим настроением. Дело в том, что если мы не служим Господу Чайтанье Махапрабху, то это и есть демоническое настроение. Я сам тоже был заражен этим настроением, но сейчас, по милости Чайтаньи Махапрабху, по милости духовного учителя, я стараюсь стать слугой слуги Кришны. И Чайтанья Махапрабху, его миссия заключается именно в том, чтобы дать людям возможность служить Господу, воспевать святые имена. Any other questions? Да, yes, we have some other questions. What does it mean to give mercy and how it appeared? And another question I have. What does it mean to give about the mercy? Another question? No. What is mercy? What do you mean by mercy? Yes. What does it mean to give a mercy and how it was externally revealed? How was that to give the mercy? Вопрос такой: что значит пролить милость и как это выражалось? В чем это выражалось? So when how to understand if one has mercy? It's very clear when one is practicing Krishna consciousness, trying to become a devotee. That means the Supreme Lord is merciful to him. And how to get that mercy? We have to get it from the devotees. The mercy is with the devotees. So we have to get it from the pure and other devotees of the Lord, who are always absorbed in thinking, willing, feeling of Krishna. So we have to serve such personalities, and we can get mercy. By their mercy, we can become also like them, pure devotees. So mercy is with the pure devotees. Итак, что такое милость? Очевидно, если мы как-то пытаемся разобраться в том, что такое сознание Кришны, пытаемся практиковать сознание Кришны и стать преданными, это однозначно уже есть милость Господа. И откуда она берется? Она берется от чистых преданных, от тех, кто полностью посвятили себя слушанию о Господе, прославлению Господе и жизнь свою посвятили. То есть преданный – это тот, кто посвящает свою жизнь миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Таким образом, через этих преданных мы тоже можем стать такими преданными, и это будет милость. So we need to understand that we should become an appropriate patra to receive that mercy. Нам нужно понять, что мы должны стать подходящим горшком, в который может попасть эта милость. And that is becoming sincerely and honestly performing devotional service, one attracts the mercy of the Lord. И горшком или сосудом, и мы должны правильным образом себя вести для того, чтобы эта милость могла к нам попасть. So if you are sincere, if you are honest, and if you are trying to practice Krishna consciousness, devotional service, then you will attract the mercy of the sadhus. Because sadhus are always present on the planet. And so when they see you sincerely practicing Krishna consciousness, they will shower your mercy. They shower mercy on you. Mercy means they will grant you prema bhakti. Дело в том, что на планете всегда есть саду, и если вы искренне, от всего сердца стараетесь практиковать сознание Кришны, вы таким образом привлекаете саду, и они заинтересованы в том, чтобы дать милость. Okay, next question. The last question. In Srimad Bhagavatam 10-40, it states that Krishna incarnates in the form of a Hamsa, or swan, and in other forms. Please describe this Hamsa avatara or incarnation in the form of swan. I will translate in Russian. Questions should be from this class. When you are speaking, the subject matter is about Chайтanьya-charitamrite, and we are talking Sarvabhaumı Bhattacharьи.
And questions should be coming from this class. This is an ideal. Okay. То есть тут вопрос о форме Господа, в форме лебедя. Прабху говорит, что нужны вопросы на тему Сарвабхаумы Бхаттачарьи и его обсуждения с Шри Чайтаньей Махапрабху. То есть об этой лекции задавать вопросы нужно. We have another question and 1 minute left. А у нас есть еще время? Скажите, пожалуйста, организаторы. Related to this topic? Oh, yes. К сожалению, у нас нет времени больше на вопросы. We have no time more left. Okay, fine. Okay. So, thank you. But request, this is an etiquette which everybody, all the listeners has to follow, that if the speaker is speaking on a certain topic, then we should inquire about, like when Shukdev Goswami Maharaj Parishit was having conversation, or Sutta Goswami and Shaunaka Rishi were having conversation. So, Shukdev Goswami was speaking about a subject matter, and Maharaj Parishit was asking about that subject matter only. Questions about that subject, related to that subject matter. So when that conversation was getting over, and then the different questions were put forward, and then the topic went different. So the Shukdev Goswami is to answer them. So here we are discussing one topic which is related to Sarvabhauma Bhattacharya. So it is good if questions comes related to that topic. This should be an etiquette followed with all of them, with all the speakers also. That when the speakers are discussing one topic of subject matter, then it is good if they follow, they ask the questions related to that subject matter, because this makes the speaker very comfortable. I can answer this question, that is not a problem, but this is an etiquette which all we should follow. This is what my Gurudev taught us. Окей. Дело в том, что это этикет, когда лектор дает какую-то тему, то в конце, когда он заканчивает, мы задаем ему вопросы по этой теме. Тогда лектор может себя нормально чувствовать. То есть Шукадева Госвами, когда рассказывал Бхагаватам Махараджу Парикшиту, Махарадж Парикшит задавал ему вопросы на тему Бхагаватам. То есть это то, чему нас учат шастры, это то, чему меня мой духовный учитель учил. То есть я могу ответить на этот вопрос, но эти вопросы предписано задавать именно по теме лекции, которая была. Итак, что мы будем делать? Окей. Харе Кришна. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Thank you so much. Jai Shri Radhe. Харе Кришна. Джай Чайтанья Махапрабху. Спасибо.